understand them? I understand most. If I don't understand something, you can translate for me. If you speak fast, Oh, it's hard. I can understand most. okay, But okay. you're going to introduce me and then I can go in, right? Yes. Yeah, Ok. got it. Introduce yourself first. Deixa eu me apresentar primeiro, daí depois você se apresenta, daí depois o Giovanni se apresenta. Opa, aí pessoal, bem-vindos em Fitas Podcast. Meu nome é Lourenço Franzato, estamos aqui com Geraldine e Giovanni. Geraldine, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que que você faz. Giovanni? You can go. Okay. You can introduce yourself. Okay. Hello, everybody. My name is Geraldine Orozco. I am a clinical hypnotherapist, and I specialize in something called epigenetic psychotherapy. I'm a lifelong experiencer of ET contact, or interdimensional contact, as I call it. And my area of research is the hybridization program and consciousness, taking a look at the link between spirituality and the science of interdimensional contact. So I have a company called Hybrid Mother. It's an organization, international support group, where we connect and we hear experiences from all around the world, research and understand the kind of contact experience. Ah, que legal. Ô, Giovanni, se apresenta. Olá, pessoal. Meu nome é Giovanni. Eu vou ser o tradutor por hoje aqui. Eu sou professor de inglês na Wizard. Se apresenta em inglês, mano. Acho que fica Oh, melhor. hello, everybody. My name is Giovanni. I'm an English teacher at Wizard, and today I will be translating Geraldine's experience she has to share with us. Uhum. Ô, Giovanni, você poderia falar para ela que ela não precisa deixar o microfone desligado quando a gente tá falando? A gente não faz isso aqui no Brasil. Okay. Geraldine, you don't need to turn off your mic while you're not speaking, because it's better for us. Então, beleza. Geraldine, o que você fazia antes de tudo isso acontecer com você? Porque você faz muita coisa, né? Você faz muita coisa. Então, o que você fazia antes de tudo acontecer? What did you used to do before everything happens? Because we know that you do a lot of things. Can you tell us? Yes. So prior to my experience, I funded an event planning company, a high-end wedding planning company. I used to do corporate, very high-end luxury weddings, $1 million birthday parties, things like this. That was my career. At the same time, I funded Bay Area Meditation, which is a corporate meditation program. It started out like a meditation group, a small group in my company, and then it branched out into being a Bay Area thing. So a lot of companies, I was working with Google, Facebook, Square, Instagram, all these companies teaching meditation. All right. So it's actually there that I kind of began to start the research about interdimensional contact and consciousness. Okay. Ela trabalhava com uma empresa muito grande de casamentos, né? Tipo, planejamento de casamento, e também ela foi fundadora. Can you repeat the last part, please? Yes, I funded Bay Area Meditation. It's a meditation uma company. Companhia de meditação. Corporate meditation programs, yeah. Cara, você poderia explicar para a galera que conhece a sua história? Você poderia falar como foi a sua história? Então, para o pessoal que não conhece, como que a sua história foi muito conhecida aqui no Brasil? E a sua história é tipo incrível. Você poderia falar como foi, gente? O Lorenzo tá dando retorno ao seu áudio. Tá. Mas você conseguiria falar, repetir para ela? Você pode repetir o que você falou? Não consegui entender a maioria das coisas. Tá, eu só falei para você repetir, para você perguntar para ela como que foi a história dela, porque a galera aqui no Brasil conhece. Certo. Geraldine, a lot of people here in Brazil don't know about your story. Do you mind telling them what happened? But if you could do it slow, it would be better for me, please. Okay, I'll do it in parts, yeah. Okay. So I am a lifelong contactee.
I have contact experience since I was a child. My first contact experience was at the age of 5. I'll give you some time to translate this. Ok, ela disse que essa experiência que ela teve não foi a primeira, já aconteceu antes quando ela tinha 5 anos, mas não a mesma experiência, né? Do you mind telling, but was it different? Yeah, so at the age of 5, my first contact experience, I was playing with my toys in my parents' room, and all of a sudden, a bright light comes inside, and I am drawn into that white light, and then I miss time for about 4 or 5 hours, and then I'm in my crib, and my parents don't remember what happened or why. I think my father was only home, so that was the first time. Ok, ela disse que ela tinha 5 anos, ela estava no quarto brincando com os brinquedos dela quando uma luz muito forte apareceu na janela dela e ela se sentiu atraída por essa luz e de repente se passaram 4 ou 5 horas. Só que ela não lembra disso, os pais dela não lembram e quando ela recobrou a consciência, ela estava deitada dentro do berço dela. Mano, Essa foi a primeira experiência. cara, e pergunta pra ela, quando que ela tomou coragem pra poder falar isso pra pessoa, por conta que a gente sabe que, infelizmente, pessoas assim sofrem muito preconceito, né, quando conta esse tipo de coisa. Geraldine, and what was the time that you mustered up your courage to say it to the public? How long did it take? It took a very long time, actually, because I have been a lifelong contactee, and I didn't tell anybody about my experiences really until the film Extraordinary the Seeding came out. So I'm part of a documentary called Extraordinary the Seeding, and I began the film in 2017 after I had hypnotic regression, hypnotherapy, in order to understand the rest of my contact experiences throughout my life that I didn't understand. I have many, many major cases in my life that I became ill and I had missing time experiences, but I didn't understand that they were contact. I didn't understand it was like interdimensional contact. I'll let you translate that first and then I'll continue. Okay, thank you. Ela disse que demorou bastante tempo até o primeiro documentário que ela fez em 2017. Que ela fez a hipnoterapia, porque antes disso não passava na cabeça dela de que era um contato, né? Porque ela não sabia o que estava acontecendo. E quando ela fez a hipnoterapia, que ela teve essa regressão, que ela realmente descobriu o que estava acontecendo, foi quando ela teve coragem de trazer isso ao público. E quando ela participou também do documentário. Mano, que da hora, mano. É que, assim, e você ficou com medo da repercussão das pessoas? Você ficou com medo dessa repercussão? Por conta que a gente sabe que, infelizmente, casos de aliens, OVNIs e coisas assim, não são tratados normalmente de um jeito muito bom pelo público, né? E você ficou com medo da repercussão que isso teria? Were you afraid of the reception, of the repercussion? Because we know that when we talk about aliens, people don't take it seriously. Yes. So let me tell you, first of all, because I was a meditation teacher, I spent many months during the past 15 years, during these past years, meditating, maybe up to 9 hours a day. Mm-hmm. And that really allowed me to create a very strong spiritual foundation. I trained myself to come into the 0 point. Okay. So when I had my incredible contact experience in 2013, where I was taken on board a craft physically, right, that's when I activated psychic abilities, and it changed the way that I saw everything, including interdimensional contact. You can translate, so then I will continue. You were not afraid at all, right? I was not afraid at all because
because of that strong foundation. But I Right. will say, after the hypnotherapies, I began to uncover a lot of understanding and clarity around my experiences. And Okay. some of those experiences were very shocking to see, especially my participation in the hybridization program. Right. It was very shocking. So it took me a minute to integrate it, because our human filter wants to filter these experiences, but you can't really place it in our world. You have to understand a lot of things first in order to integrate this. So I understand it's scary, but it takes some time. All right. Okay. Thank you. Ela diz que, como ela já era uma professora de meditação e ela já tinha feito os programas de psicoterapia antes, ela não teve medo, né, de trazer isso a público, de contar a história dela, de participar. Tanto que em 2013, quando foi o caso que ela foi puxada para a nave pela luz, meio que ela já sabia o que estava acontecendo, a mente dela já estava preparada para isso. Então ela não, assim, não teve medo, né? Ah, cara, sei lá, mano. E, cara, e me diz uma coisa. Como que é essa luz? Essa luz que puxou você e coisa assim, esses OVNIs que tu já viu e tal, você acha que possui alguma relação com os OVNIs que estão acontecendo hoje, estão mostrando hoje em dia nos jornais, coisas assim? Você acha que tem alguma coisa relacionada a isso? Ou não? And what is the best way you can describe those lights? And do you think they are related to the UFOs we are seeing recently? Yeah, which lights specifically are you talking about? Since from the first contact. My first contact. Okay. Yeah. Yes. So, yes, they are what we see as UFOs. Not all of them. There are some military craft, very advanced military craft, that does create lights like this too. But there is also interdimensional contact is more of an organic, conscious technology. Okay. Right. So actually, they're like orbs. They're more like orbs that are kind of created and intermeshed with the biology of the organisms that are navigating the craft. Okay. I have So a personal a question of mine. Are there any warmth in those lights? Like warmth. you can feel some warmth in the light, but like it's not Oh a yeah, natural light. absolutely. A lot of temperature changes, very deep, either extremely high pitched sounds or very low frequency that the human feels. In my experience, so let me tell you, so they can change shapes is what I'm trying to get to, because Okay. it's biological organisms technology. They can either be big, they can be small, they can change, and they're translucent, they're very organic. They change when you when you step on the floor responds. When you touch the wall of the craft, it responds, and it's translucent. So I have more to say, but you can translate maybe. Não, de boa, de Ok, thank you. Ela diz que, assim, realmente não tem como explicar, mas você sente que a luz é uma forma biológica, que ela transmite um tipo de calor diferente, ela é translúcida. Não é como se você olhasse para a luz de um poste e falasse, ah, é só uma luz. E que a textura, ela tem uma certa textura quando você toca nessa luz. É completamente diferente do que você já viu na natureza. E ela também disse, né? Eu perguntei para ela, isso foi o que eu perguntei para ela, né? Se tem alguma temperatura na luz, ela disse que sim. E relacionado ao que a gente tem visto recentemente, ela disse que pode acontecer de ser, né, naves, não naves, desculpa, aviões militares, que ele tem essa refração que acaba imitando as luzes, mas quem já viu já sabe que não é. Né? Quem já passou por isso já sabe que não são as luzes normais. cara, isso é bastante interessante, essa coisa aí da galera saber
que não é, e coisa assim, é bastante interessante, mano, bastante interessante isso. E aliás, mano, a gente, tipo assim, né, eu falei lá pra você que eu vi essa história, né, e é por isso que eu te chamei aqui, e tal, eu vi essa história e lá tava falando que você viu o seu filho, né, o seu filho híbrido e coisa assim, né, e daí eu queria saber, como que foi isso? Como que você soube que ele era seu filho e quanto tempo depois de eles terem tirado o seu filho do seu ventre que você foi puxada para essa nave e você viu ele? Okay. So, You oh, didn't understand? you understand, but go ahead. You can translate so other listeners that watch can understand the question. Go ahead. Yeah. He's asking about the time that you were pulled to the ship that you saw your hybrid son. How did you know it was your son, and how long it had passed from the experience? Yes. So, I became pregnant when I was a virgin at the age of 15. I didn't have any kind of intercourse or any kind of sexual abuse of any kind. It's important to note that because a Yep. lot of experiencers do experience parallels in some of these things. Okay, so as a researcher, we need to note that. And the times that I became pregnant later on were times where I was not partnered. Okay, so this is a very unique experience. After the hybridization functions like this, there's implantation of biological technology. There is insemination. There is the gestation process inside of the womb. There's the extraction of the organism. And then there is a presentation. You want to translate that first, and then I'm going to continue. Okay. Ela diz que são várias etapas que acontecem. São 5 steps. Sorry, Geraldine, it was 5 steps that you told me? Yeah, implantation. Plantação. Yes. Insemination. Inseminação. Gestation. A gestação em si. Extraction. A extração do And feto presentation. E a apresentação. Tá. A apresentação seria eles aparecerem para você. Tá. Cara, mas esse padrão você detectou nas outras pessoas também? É sempre o mesmo padrão? É sempre os mesmos 5 passos? Is it always the same, Emol? Yes, it is. But people will remember different parts. They're not going to remember the whole thing. That's what makes it interesting. But usually when you begin to ask specific questions, they can recall all of the steps little by little. But those steps are pretty staple in both men and women. Men, of course, don't gestate, but there's biological information that is taken out, and then they have some kind of presentation. And the presentation is like a dream. They will have a dream, a reoccurring dream of children being presented to them. Or in my case, where I was taken on board craft, introduced to the child. And when I saw the child, I mean, I saw myself. I could see my facial expressions, my energy. Resemblance. Huh? You could see some kind of resemblance. Absolutely. More than just physical or imaginary, very complex resemblance, the way that the eyes, the face, everything, very similar. And when I make eye contact with the child, it was like immediate connection. It's like you see a long lost brother, it's the way that you see your mother in a crowd, you feel that it's yours, it's a part of you. And it created a feeling of maternal instinct immediately. And I'm not a mother here on this earth now, but I recognized the children and I knew that they were mine. Right, very good. Let me translate that. Ela disse que os passos que acontecem desde do primeiro contato, inclusive com homens, são praticamente os mesmos. Só que com homens não tem o caso da inseminação, né? Por homens não ter útero, né? A apresentação que ela falou, o presentation, é como se fosse
um sonho, só que muito detalhista. Para ela, aconteceu dela ser puxada para a nave. E ela disse, a gente tinha perguntado como ela sabe que era filho dela, porque assim que ela olhou, né, para o híbrido, ela se viu na cara, no híbrido. Não só semelhança facial, mas também corporal. E é como se fosse uma Sim, conexão muito forte. sentimento materno, né? Isso que ela falou, sentimento materno. And I want to add one thing, that my presentation in the experience was conscious. It was in the physical. It wasn't in a dream state. I want to make that very clear. Ela quer deixar claro que a apresentação do que aconteceu para ela, ela estava consciente. Não foi um sonho, como muitas pessoas dizem. Sim, é muito bom deixar isso claro. É Eu posso muito perguntar bom uma deixar coisa isso claro. também? Não, claro, pergunta, pô, fica à vontade. I want to know that what does it have more cases, like consciousness or dreams? Dreams. Dreams are more frequent. Yes, and the blood type plays a role in this. Oh, really? RH negative individuals remember the contact more. In the paper roll experiment survey done by John Mack, they discovered that the majority of their contactees, of thousands of them, were Rh negative. I also discovered the same thing in my group. They are Rh negative. So it seems the blood type is very important. There is a connection between the genetics of a human and the kind of contact that they have, and also if they are in the hybridization program or not, and if they remember. This is very important. Wow. Really amazing. Ela diz que os casos mais comuns são em sonhos e que o tipo de sangue afeta muito isso. Cara, e como que o tipo de sangue pode afetar? Tipo, qual... Se ele é positivo. O tipo positivo, ele tem mais tendência a ter mais detalhes. Tá. Isso é bem interessante. Ô, Geraldine, aliás, eu queria te perguntar algo. Eu não sei se a galera já te perguntou isso, mas eu acho que não. Você provavelmente já estudou o seu caso da gravidez, né, para ver se realmente tinha ficado grávida e coisa assim, né? Você realmente pesquisou sobre isso e tudo mais. Então, eu queria te perguntar, como que você sabe que a sua gravidez não foi uma gravidez falsa ou teve um aborto espontâneo? Como que você sabe que foi isso, que não foi isso? Como que você sabe? Claro, eu não quero ofender ninguém, nem nada do tipo, é só uma pergunta. Você poderia traduzir, Giovanni? Só deixa claro no começo que eu não quero ofender. Okay. We don't want to show like we don't trust you. We do. We really do trust you. But how did you know that it wasn't a fake pregnancy, or how did you know that you didn't lose the baby? Right. So what makes it different? Number one, I become pregnant when I was not sexually active. Okay. Just tell that. No sexual intercourse. As Okay. a virgin. Sorry. Ela diz que, assim, primeiro de tudo, ela ficou grávida sem ato sexual. Tá. Pô, isso aí já não dá para não dá para dizer que foi aborto espontâneo ou gravidez falsa. Aí já desmantelou tudo, já não dá mais. Então tá. E o outro? Qual que é o outro que ela ia falar? You can continue, please. Yes. And those are the most interesting. To me, that was my proof that this is something that is happening interdimensional, more than just regular pregnancies. Because in the hybridization program, women do become pregnant when they're partnered. Okay, so it's a very complex topic, because we are hybrids. You and I are a product of the hybridization program, because we are a cocktail of DNA. Within our DNA is stored the genetic history from the origin of time, from Mesopotamia,
until now, which is an evolution of different ET expressions in our genetics. And Right. I understand this because people that have contact, usually it runs in the family. It comes, Oh, it's in the grandmother, the mother, you know, and then me. Like my family, like all the families of my contactees, they have many contact experiences in the families like this. ok, thank you. Ela disse que, assim, já é uma coisa que acontece há muito tempo, porque nós mesmos, né, nós, os seres humanos, nós somos híbridos, né, porque o nosso DNA carrega milhares de informações, bilhares até de informações, Sim. e que é uma coisa que vem acontecendo desde da era da Mesopotâmia até hoje, né? E ela disse que uma coisa muito complexa é que é o seguinte, a maioria do pessoal que passou por esse contato ficou grávida com contato sexual, tendo ato sexual. Os casos que acontecem de não ter o ato sexual igual o dela são poucos. Cara, mano, isso. Sem a inseminação, né? Tipo, sem ter a inseminação do homem, são poucos casos. Não, pô, sim, cara, isso é muito foda, mano. Me diz uma coisa. Como que foi a sua reação? Como que foi a sua reação depois, tipo, de você estar grávida, tá ligado? Você acorda com uma barrigona. Tipo, porra, mano. Como que foi a sua reação? Tipo, pô, e a reação da sua família? Tipo, a reação da sua família foi tipo, caralho, foi gravidez instantânea? Como Uhum. que foi? Tell me, what was your reaction like? How did it change your world? And what was the reaction of your family? Yes, I want to add the point to answer his question more completely about also. Tá, tá. Desculpa, então foi mal, foi mal. É que ele traduz, daí você sabe como é, né? Daí às vezes eu me perco, então foi mal. Pode O quê? continuar. Ah, não, Não, é só um não, adendo. eu falei para ela continuar. Ok. What? You can go on. Okay. Okay, so first of all, the fetus that when you become pregnant and you gestate, that you become pregnant when you're virgin or when you're not, have sexual contact, and the gestation process, it's the same for us. So we begin to have the symptoms like nausea, tenderness in the body, enlarged body parts, things like this, the womb is growing, all these things that happen naturally to a woman when she becomes pregnant. When I went to the doctor, and the doctor found that I was pregnant, at the time of the a miscarriage that I thought was going to be a miscarriage, there was no fetus. So the doctor thought it's a blighted ovum. They think that sometimes the body reabsorbs the fetus if it's early enough, or it's a regular miscarriage. But what makes this experience unique is that there is no fetus. If there's a fetus, it's just a regular pregnancy. But I want to caution that because the hybridization program is not about the organism, the human organism. It's about the soul that is being created, and that makes things a little more complicated. But I will just note that. So what did my family think? My family was the first ones I told about my contact experience in 2013. My parents are very spiritual, and they had their own contact. And when we had the conversation, I told them what happened. They said, "Oh yeah, I heard about this, or I have had this experience too." My family is Bolivian, Okay. Italian, and they have their own experiences there. A lot of contact in South America, a lot of experiences. I lived in South America and Bolivia for a couple years as well. So many sightings. My grandmother, her grandmother, down the generations. Okay.
So they have all had this kind, even dreams. My grandmother had dreams of children being presented to her, but we didn't know that this is the hybridization program until you understand the whole picture, you know. So they were very supportive. My aunt was on the craft with me in 2013. She was on the craft unconscious in her nightgown. And the next day, she ended up in the hospital with a fever as a result of this contact experience. I didn't, but she did. And we didn't talk about it until the film came out 5 years later in 2017. Okay, so this is how kind of our family kind of quickly moved forward to talk about this. Everyone began to talk about their contact experiences. And because we're very spiritual, a little more receptive to these kinds of things. But I do have family members that don't want to hear it. Like my brother, for example, he's very scientific, analytical. It's very hard for him to understand, but he respects, you know, this stuff. It's something. Ela disse que, assim, ela fez um adendo, né? Se fosse realmente a perda de um bebê, por eles não terem achado o feto, mas também tem uma coisa que acontece que o corpo da mulher acaba absorvendo se o feto for muito pequeno, várias coisas que podem acontecer. E quanto à família dela, a família dela é bem espiritual, então eles sabiam que realmente era possível isso, e ela também disse que ela descobriu que pessoas da família dela também já passaram por isso, já tiveram essa mesma experiência, tanto que a tia dela, which years was it again? Você tá no mudo. Você tá no mudo. Your mic is off. I'm sorry. 2013. Ok, em 2013, a tia dela estava junto com ela numa das experiências dentro da nave, só que, assim, ela estava consciente e a tia estava inconsciente. No dia seguinte, a tia dela foi hospitalizada com uma febre muito alta, e ela não. E da família, a única pessoa que não acredita muito nisso é o irmão dela. O irmão dela é da parte mais científica, né? Ela também disse que na América do Sul, assim, a América do Sul é conhecida por contatos imediatos de terceiro grau. E como ela morava na Bolívia, lá acontece também muita coisa, né? Lá acontece bastante disso. Então a família dela apoia muito ela quanto a isso. Cara, na Bolívia, no México, são lugares que tem demais, mano. Tem muito caso na Bolívia e no México. E no Chile também tem muito. Aliás, Geraldine, cara, você nasceu na Bolívia ou você nasceu nos Estados Unidos? Were you born in Bolivia or in USA? United States, California. Tá. Que o seu nome é latino, né? Geraldine. Então, eu achei que isso era... Because you have a Latin name. You have a Latin name. Yes, my last name is Orozco. That's my father's last name. Yeah, and Geraldine is a French name, but you know, it's Latin as well. Yeah. É um nome francês. Eu achei que era boliviano. Cara, e aliás, mano, me diga uma coisa. Então, por que tu foi pra Bolívia? Tipo, por que tu foi pra Bolívia? Lá tem muitos casos também, né? E, claro, se você quiser responder, né? Se você não quiser, não precisa responder. Mas por que tu foi pra Bolívia? Tipo, tu foi para trabalho mesmo ou foi para investigar alguma coisa assim? And why did you go to Bolivia? Just to go, or were you there to investigate? I was there during high school, 2 years, sophomore and junior, to learn Spanish. So I speak Spanish. I speak and write Spanish fluently now, and to learn the culture, you know, my family's culture. Yeah. Okay, very good. Ela foi do ensino médio. Ela ficou 2 anos lá para aprender espanhol. E a cultura também, né? Sobre a cultura, então. Que, aliás, a cultura da Bolívia é incrível, é maravilhosa. E cara, me fala uma coisa.
Tanto que o Giovanni queria fazer essa pergunta, mas eu acho que ele esqueceu até, que é como que foi o sentimento após ter a remoção? Como que foi esse sentimento após o bebê sumir? O bebê foi capturado, alguma coisa assim. Foi sequestrado pelos alienígenas. Como que foi esse sentimento? Giovanni, você consegue traduzir? Você queria fazer essa pergunta, né? Assim, and how did you feel knowing that your baby, I wouldn't say kidnapped, but taken away from you? How did you feel about it? Yeah, I will tell you, when I had the miscarriages, I didn't understand what was happening because during the times I was not partnered, I was confused. I was like, what happened? But I will also say something that is very, very difficult to understand. Right. I cannot take birth control. I am allergic to birth control. But at the same time, and I developed an allergy to many medications after this experience when I was a child. Okay. Because this is a very common thing. A lot of experiencers, they cannot take medications after being part of the hybridization program. And I think it's because they are preserving the DNA somehow. Okay. In addition to this, when I am partnered, I study something called alchemical transmutation, okay, of sexual energy. Right. And I never allow the man to come inside of me, okay? And it's a difficult thing to talk, but it's very important so you understand why these cases are so specific. These pregnancies, they don't make sense in many different ways, okay? So we can get into those topics, but when they happened, the pregnancies, I was shocked. I didn't know how to react to them. And when I would lose them, because the hormones, you have a lot of ups and downs. And there would be sometimes when I was partnered, disappointment, thinking, well, were we supposed to have a child? Was this supposed to divine alignment and to have a child? But when it would be missing, it would be moments of sadness and hormonal changes, because your body has to go through so much becoming pregnant and then losing the child. Yeah. So, but that was before I understood the hybridization program. When I understood the hybridization program and I was introduced to the children, I was no longer sad because I understood the child is not dead. I understood the reincarnation cycle. These children, the soul is what's being created. And the soul doesn't only create when there's a biological union. It also happens interdimensional union. Okay. All right. So yeah, I know that's a little complex, but hopefully you can explain all of that. I'll try my best. Okay. Ela diz que devido à exposição, né, de ela ter sido abduzida, hoje em dia ela tem alergia a vários tipos de remédios e ela não consegue tomar a pílula de controle. Sim. E lógico, né, ela explicou que quando você é uma mãe, quando você está prestes a ser uma mãe, os hormônios dentro do seu corpo estão tudo fodido, né, tipo, tá a milhão. Sim. E você perder um filho, mesmo você não sabendo o que está acontecendo no seu corpo, é um baque. Então, realmente, ela ficou muito triste, né? Primeiro, por não saber o que está acontecendo, né? E segundo, porque ela não estava tendo ato sexual para ficar grávida, né? Então, essas duas coisas, né? Tipo, o que está acontecendo com o meu corpo e por que eu estou ficando grávida sem ter atos sexuais, né? E quando realmente ela teve a inseminação masculina, foi pior ainda, porque ela realmente esperava ficar grávida, só que não deu certo. Só que depois que ela teve o encontro com os filhos, né, depois da hibridização que ela explicou,
esse sentimento de tristeza sumiu, porque daí ela entendeu sobre a reencarnação, o que é realmente a alma, tudo mais. E aí o baque não foi tão grande quanto havia sido antes. Mano, cara, mas sei lá, mas o baque ainda vai ser, mesmo você sabendo sobre tudo e tal, o baque ainda deveria ser tão grande quanto antes, né? Não, você vai. Ela falou que ela tem a coisa de meditação dela, né? Ela Tá, fez sim, sim. terapia e tudo mais. Ô, Geraldine, e aliás, como que a meditação te ajudou com tudo isso? Como que a meditação ajuda você até hoje? Hoje em dia você se sente superada? Você se sente superada com tudo isso ou você acha que não tem o que superar? Tá ligado? Você acha que ainda não tem o que superar porque vai que ainda acontece, né? Vai que É, você ainda consegue entrar em contato, né? Então, você consegue trazer? sim, sim. And how did meditation help you during this process? And do you think it's possible to happen again? And how would you behave if it was to happen? Yeah, so the last time I had a child removed or taken was about now it's going to be probably about maybe 4 years ago. That was the last time. These are agreements that we make. It is encoded in our DNA. So we participate in co-creation and the sustainability of the matrix through the hybridization program, both consciously and unconsciously. You want to Yeah. translate that first? Ok. Ela diz que a última vez que ocorreu com ela foi há 4 anos atrás. E existe um certo tipo de... Esqueci a palavra em português. Um tipo de contrato. Um certo tipo de contrato, tanto quando a pessoa está consciente ou inconsciente, e ele é pelo bem da hibridização. Tá. Cara, É como se isso. nós e ele trabalhássemos em conjunto. Em conjunto. Cara, ô Geraldine, quando, por exemplo, nas primeiras vezes, é que você vai em muito podcast, né? Você dá muita entrevista e coisa assim. Então eu queria saber, nas primeiras vezes que as pessoas vão conversar com você e tal, qual que normalmente é a reação delas? Eu acho esse um assunto bem interessante, pois às vezes as pessoas podem ficar tipo, as pessoas podem ficar meio desacreditadas e tal, e você consegue perceber quando a pessoa está desacreditada de você? Ou não? Can you tell when people don't believe in you? Like when you're telling your story, because you've been to a lot of interviews so far. Uh, did you learn how to read people if they're believing in you or not? Well, I'm psychic, so I can Oh see yes, through there's that. everything, so for me, my purpose is to share this because there's a lot of men and women around the world that they're confused. They get very depressed because hormonals, also the hormones, and it can be very, very traumatizing, okay, Yeah. for men and women to experience this. So my priority is to be of service to the people that need this information. I know it's a difficult topic, and I also, but I do want to say that where we are right now in the level of consciousness evolution, we all need to train interdimensional awareness. We need to practice uh, leaving the body in dream time. We need to practice navigation interdimensionally. This is absolutely important so that you can understand your interactions both in the hybridization or just general ET contact. There's many elements of interdimensionality, including your intuition. We have to train the intuition in order to navigate everyday life in a way that is productive, in a way that is healing, that is balanced. So to master the physical, you need to learn these tools. So this is why I talk about this, even though it's difficult, whether people believe or not. It is an entryway for them to understand new ways of mastering the physical plane, I Okay, guess. so
for you, it doesn't matter if they believe in you or not. You're just happy being able to share. Yes, it's not really so much about sharing, because there's specific difference between talking about things for the ego Okay. and something to be of service. The idea is to provide as much information, education about interdimensional contact as possible. Okay. And meditation, to answer your question, is the key, because without meditation, we cannot master our intuition. We can't even be in the present moment here right now. We are experiencing interdimensions, many dimensions simultaneously every moment, even right now. Me and you in this room and wherever you are in the world, you're intermeshing interdimensionally with me. Okay, so we need to learn how to navigate that, because when we close down, we become sick. The body becomes sick. We function like a vortex. And when that vortex slows down with fear, paralysis, and doubt, the body begins to deconstruct. So we have to maintain the system running really nice and fluid. That fluidity is a higher vibration, it's a higher vibration frequency, and it's also intuition. This is a must so that you can see things. And the purpose of that is to understand how to navigate the unknown, everything that we don't know, that we're not familiar with. That's Yeah. what the human experience is really about. So this is where the focus is really, and meditation is a groundwork for that. Okay, thank you very much. Ela disse que, assim, primeiro de tudo, ela é psíquica. Então, ela vai saber se a pessoa acredita nela ou não. Ela sabe ler a pessoa. E como a meditação ajudou ela, assim, você tem que dar ouvidos à sua intuição. Ela disse que é muito importante você dar ouvidos à sua intuição. A meditação ajuda com isso, assim, para você entender e aceitar o que está acontecendo no mundo interdimensional. Depois que você entende isso, nada mais, assim, não que tudo, né? Não é que você vai estar preparado para tudo, mas pelo menos para algumas coisas. Ah, tá, entendi. E, cara, me diz uma coisa. Dizem, o vídeo que eu vi sobre você, disseram o seguinte, que os alienígenas, eles te convidaram para você ficar lá com eles, né? E você recusou. Eu queria saber se isso é verdade ou não, e eu queria saber se você se arrepende de não ter ficado lá com eles. We saw in one of your videos that you were invited by the extraterrestrials to live with them. Is it true or not? No, I was never invited to live with them, but I was taken to the Pleiades. Okay. In 2013, I was taken to the planet Maya in the Pleiadian constellation. And I went to the planet they introduced me to an alternate aspect of myself that was Pleiadian in different timelines. So they showed me my history to teach me who I am and what I'm doing and what I was meant to do. Okay. So my life changed so drastically from what I was doing to what I'm doing now. In 2017, after this experience, after my hypnotherapy, I ended my engagement and I sold my business, focus on this completely. Okay. So my life changed completely. And they were showing me all the way in 2013, they were showing me I was going to do that, but I didn't understand that then. Okay. It wasn't clear for you. It wasn't clear for you at the time. Yeah, no, I didn't think in a million years, 20 years ago, if you told me I'm going to be doing what I'm doing today, I would not even believe you. I would laugh because I didn't understand ET contact either. It took some time. In addition to that, what was the other part of your question? Qual foi a outra pergunta? Cara, na verdade, eu não fiz nenhuma parte de pergunta, só tinha uma pergunta que eu fiz.
Essa foi uma pergunta, eu acho que ela já respondeu, na verdade. He asked, well, he told me that he watched one of your videos that you were invited to, but you told that you weren't. But if you were invited, would you accept or no, and why Eu Well, perguntei se I ficou respondida. not? Se lembra? Você pode perguntar para ela? Eu perguntei pra ela. Você já perguntou? Então, beleza. Desculpa, você pode responder. Ele já fez a pergunta, ele já traduziu. I did the question already. You can okay. answer. Sorry. Yeah. So that's okay. Yeah, I'm sorry. I don't know what interview that is, but I think maybe there's maybe misunderstanding because actually I was invited to participate in councils. Is this what you're talking about? Because several councils came to me and wanted me to participate with them. A council of 8, council of 9, council of 12, council of 22. And I would get all of these councils coming to want me to channel for them, wanting me to give the information. You know, there's many channels on YouTube. But what I realized when I listened carefully to what they were doing, what they wanted me to talk about, that not all of the information was pure, not all of it was without some kind of exchange. And I didn't like that. I don't like that there's a necessary exchange in a way that is imbalanced, okay? Because for the channeler, if they don't keep a certain vibrational frequency, or if there's little messages that are inverted somehow and the channeler doesn't catch that, it can cause a lot of miscommunication and suffering for people, okay? Right. So that's why I kind of chose not to work with them. So maybe this is what he's talking about. Maybe this is what he's talking about. I'll tell him. Okay. O que ela disse não é que ela foi convidada a viver com eles, ela foi convidada a ser um canal de transmissão deles. Então, Giovanni, mas você se lembra que no Freak TV os caras falam lá que ela foi convidada? Você se lembra disso? Sim, ela disse que pode ser algum tipo de desentendimento. Então, erraram lá, mano. Erraram a hora de traduzir. Não é que ela foi convidada em si para poder participar disso. Ela teria sido convidada para servir de via de comunicação. Tipo intercâmbio, né? Mais ou menos isso. É basicamente isso. E Geraldine, eu queria te perguntar, você normalmente assiste os canais que falam de você? Ou não? Ou você não curte muito assistir? Porque muitos deles podem passar uma informação errada, né? Igual agora. Daí você vai ter que corrigir ou coisa assim. Mas você costuma assistir? Do you usually watch channels that talk about you, or you don't care too much for the attention? No, I don't watch any of them because I don't watch TV. And I really try to keep my channel clean, you know, because it's too much information. To me, my information is from source in my meditation. So no, I don't really watch. So I don't know if maybe you heard somewhere something. I don't know. Giovanni, pergunta para ela se funciona meio que como uma rede de... Como que é mesmo? Como se fosse um satélite mesmo, tá ligado? Como se ela fosse um satélite onde ela envia informações para outros... para alien, coisa assim. É como se ela fosse um satélite? Ou uma antena parabólica, eu acho que é bem mais fácil de falar. Do you consider yourself as a satellite for them, like receiving and transmitting? I don't know. Não? Receiving and transmitting data like that. No, I chose not to. Oh yeah, you did tell me you chose not to. Ela escolheu não, né? Ela escolheu não fazer isso para eles. Por que ela escolheu não fazer isso? Tipo, o que you chose not to? O que custaria para ela? What would it cost you? Like, do you think it would
would intervene in your life or something like that? Yeah, so as I was explaining, did you explain the part about the different councils by Yes, chance? yes. Okay, so I'll just reiterate again because these councils that want to come talk to me like 8, 9, 10, 11, 12, and I want to say I'm not special for this. Okay. Many contactees have these kinds of invitations. Many contactees. Right. They find out that they're Lyran and they start communicating with Lyran fractals of themselves, and they can be a channel for them. Okay, Okay. they connect with Arcturian, they want to channel for Arcturian. Okay, that's totally fine. However, what I have understood in my research and my work navigating these higher dimensions, everything from the 13th dimension down, okay, all of the living organisms. Remember the book of Enoch, if you are familiar with the book of Enoch. Uh, yeah, Conhece? so Só ouvi falar, eu não Heard of it. conheço. you just heard about, okay. Yeah. So this is talking about the conception of life on this planet as we know it. Sophia from Source, a part of Source, breathes life into Yaldabaoth. Yaldabaoth breathes life into the Archons, but they don't understand that when they do that, the soul, the creation ability gets transmitted to the next person. So this person now becomes like a parasite that needs from the outside to feed it. Okay. Okay. So this procession of energy created from the archons all of the different species, draconian, reptilian, arcturian, pleiadian, all the species you can think of, names, no names, are different fractals of frequency, and those are encoded in our DNA. Okay. So when the earth came into place and the Anunnakis came in to breed life here, they were mixing with human DNA. And that mixing and creating human DNA creates the hybrids. Those lineages were preserved through history on different parts of the world into royal families, into systems of creation of the matrix. And from there is the descendants, which you and I all are. That organized intelligent information by blood type, by country, by race, all of this is encoded in your DNA, and it defines the kind of interdimensionals that you're contacting with. So that being said, we have access through our DNA, access to many different species. Okay, and the exchanges that I found, all of them are operating by duality in the three-dimensional plane, because we're in 3D right now. This is 3D. So the 3-4-dimensional plane is a plane, a construct of exchange. There's always positive, negative energies. Okay, so Okay. 13 dimensions, they abide by those laws. It's always going to be exchange. And if the human, because the human has such limited mind, they will not be able to discern what is in highest alignment. That takes cultivation, that takes connection to nature in order to understand truth. In order to understand really high vibration and unity consciousness, you need to go beyond 13 dimensions of duality. Okay, so when you go into those higher dimensional planes, that's when you start going into the light beings. Those light beings, they never ask for exchange. Everything is energetic in the way that it's not parasitic. It doesn't leave pain marks on the body. It is consensual. So the human asks for that connection and they can connect. That's different. It's different from beings coming in and saying you have 2 hours to give this information. If you don't do it, you're going to get sick, because that's a real thing that does happen with people, you know, and it creates an imbalance in their life. And this is why it's important to have discernment. Okay, so I know that's a lot to translate. I hope you Yeah. can translate. So just to sum it up, like Yeah. just to sum it up to small parts. You chose not to do it because it would be excruciating, like it would be tiring or not. No. It's really important that you translate what I said. I don't know if you can. Do you think you can? Ô, Giovanni, eu There's ia a falar lot of isso. things.
Ô, Giovanni, eu ia falar isso mesmo, mano. Cara, tu tem muita coisa pra traduzir, tu faz uma outra pergunta pra ela. Yeah, it's a lot of things. If you could repeat, then I will be translating in parts. Okay. 13-dimensional plane, 13 dimensions. Okay, a dimensão de 13 dimensões, o plano das 13 dimensões. Okay, continue. All abiding by the law of duality. Eles sempre trabalham pela lei da dualidade. Beyond that is unity consciousness. Além disso, tem a consciência de tudo. Okay. So, beings of the unity consciousness, they're not parasitic. Que ela diz que esses seres que vivem pela consciência não são parasitas. Entities from 13 dimension down are parasitic. As entidades da terceira dimensão para baixo são parasitas. So it requires discernment in order to really know who and why, how you are interacting. But everything is part of your DNA, even the parasitic, because we incarnate in parasitism. Ok. E assim, só que tudo isso ele está codificado no nosso DNA, em questão de descendência. Então, tudo está dentro do nosso código do DNA. Só que cabe discernimento a você saber separar o que é um e o que é o outro. Tá. Ô, Giovanni, agora pode fazer a pergunta para ela. Não, eu já tinha perguntado. Não, mas faz de novo. Eu nem sei se você lembra. Também não lembro. Eu não lembro que eu tinha perguntado. Você tem mais pergunta para ela? Pode fazer também. Eu não lembro a minha pergunta. É que ela falou muita coisa. Tá bom. Cara, como que desculpa. Eu lembrei, eu tinha perguntado para ela se causava algum tipo de dor, mas ela disse que não é por conta disso. Beleza. Cara, mas tu falou dos seres parasitários, né, e coisa assim, né? Então, eu queria te perguntar, como que seria esses parasitas? Como que eles seriam? Eles teriam um corpo físico? Como que é? What is the physical appearance of the parasitic being? The physical appearance doesn't matter so much. It matters the vibrational frequency. Ela diz que a aparência física não importa muito. O que diferencia uma entidade do outro é a vibração que cada um deles tem. A frequência da vibração. Uma frequência. Sorry? Draco-reptilian, especially draconians, are very militaristic, very low vibration, and they abide by fear. They feed off fear. Very interesting. Yeah. Ela diz que draconianos e os reptilianos eles trabalham numa frequência militar. Eles causam medo a quem recebe isso. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que é muito aleatória, mas eu acho interessante. Que é, na sua concepção, muita coisa que está na Bíblia e tal poderia ser algum desses seres e coisas assim? Na sua opinião, por exemplo, os demônios poderiam ser reptilianos ou coisa assim, já que eles se alimentam pelo medo. Giovanni? Do you think that the demons we have in the Bible could be characterized by the draconians and the reptilians? Absolutely. In fact, if we look at historically the depictions, the pictures, of these beings, there's in history so many traces of grays, with the big eyes, that are depicted as coming into Earth. Okay, now there are many different kinds of grays. There are small, some of them are artificial intelligence, which means that the DNA is deactivated, and some of them are more activated. They're interdimensional grays. But both grays, reptilian, draconian, they work together in a lot of the governmental
programs. Sorry, Oh yeah, we have theories about that. Ela diz que sim, é absolutamente certeza que se referem a isso, tanto porque os draconianos e os reptilianos eles trabalham juntos, né, em coisas do governo e já assim, na época da Bíblia já existiam, né, relatos desses Greys. E ela diz que existe o tipo de Grey que ele é inteligência artificial, que o DNA deles não são ativados, e os Greys, que são os biológicos, que já têm acesso a DNA. Cara, que, que aconteceu? Ah, tá. Cara, eu queria te perguntar, você acha que algum dia os humanos poderiam se tornar tão avançados quanto os Greys, reptilianos e coisas assim? Ou você acha que isso é impossível? Por conta que, assim, vamos dizer o seguinte, na minha concepção, é quase impossível da gente alcançar eles tecnologicamente. Os caras são absurdos, tem coisa que é muito difícil da gente conseguir. Você Sim. acha que é possível a gente alcançá-los em nível de tecnologia, consciência, Giovanni? Do you think it's possible for us humans to achieve the same technological advances that the Greys have? Because Lorenzo and I, we think it's almost impossible. Like it's light years of technological advance. But what do you think? Yeah, I think a lot of the technology that we have that is advanced, some is reverse engineered. Sim. Oh, yeah. And also, we have this technology available to us, but it is guarded and suppressed by the government. And because of this, um, systems, of course, that are parasitic, our systems of our reality, financial, economic, political, all of Yes. these groups is one organization that runs on keeping humans in survival. Okay, so if you keep them, this technology away from them, they have to keep working and they have to keep being in survival to try to get. We still have gas in the cars, we still use electricity. This is completely antiquated technology, which we have had for a long time. We've had like for about a century, the information to change that, but it hasn't been available to humankind. So yes, we do. I think this year we're going to take major jumps in our technology. And I think it's absolutely possible. We are the ones. That's the thing you have to understand. We are the technology. We have to activate our vortexes in order to access interdimensional awareness, because even I downloaded blueprints and information about technology. Okay, a lot of contactees have access to this information, but we need to have the clarity, and we need to deprogram matrix program in order to implement these into society, transcending the matrix. And I think that the pandemic played a nice role in preparing the foundation for major changes systematically. Okay. Ela diz que, além de ser possível, algumas coisas já existem devido à engenharia reversa. Só que assim, ela tinha mencionado o negócio das entidades parasíticas, né, que são os draconianos e os reptilianos. Como eles têm acesso a governo, muita tecnologia que já é avançada fica escondida aos olhos do público. Sim, isso é óbvio. É óbvio. Assim, também porque, e ela disse que assim, nós temos acesso a essas plantas de tecnologia, só que nós precisamos abrir o nosso olho, né? Tipo, pelo meio da meditação, ela falou, né? A gente tem que saber absorver isso. Cara, isso é muito interessante por conta que a Geraldine não é a primeira pessoa que eu conheço que consegue conversar com aliens e coisas assim. Eu conheço mais pessoas que conseguem entrar em contato com esses seres
Ainda mais, eu já ouvi até um nome aqui italianos vindo de pessoas aqui do Brasil mesmo que comentaram sobre isso. E daí, cara, daí eu queria fazer uma pergunta para ela. Eu não sei se ela vai poder responder nem coisa assim, até por conta que se ela responder, vai que o governo pega ela e, sei lá, mata. Sei lá, Então, não entendo como que funciona esse bagulho de governo. Então, a pergunta é, ela já recebeu algum convite, assim, do governo ou algo assim, por conta que ela conhece bastante sobre isso, tá ligado? E ela é uma pessoa muito influente, obviamente, para pessoas que sabem sobre isso. Então, ela já recebeu algum convite do governo para alguma coisa? Deixe claro que, se ela quiser falar, tá? Eu não quero que ninguém morra porque deu alguma informação aqui. okay. Since we don't want you being captured or leaking information that you can't, were you ever invited by the government itself to speak publicly? Because you are an influencer and you know a lot of things. Have you ever been invited by them to talk to them? This is a very complicated question. Okay, sorry, but it's complicated. Não precisa responder, né? Fala You pra ela don't que need to answer. You don't need to answer if you don't want to. No, I'm very happy to answer, and it's important because when I became public, I started having military abductions. I was taken into an underground base from a conference that I was speaking in Colorado, for example. And when I went to this underground base, they did a spine tap, and it was pretty terrible. You know, I couldn't walk for like a month. It was in so much pain. And I kept getting attacks like this. They would kidnap me. They would drug. They tried to drug me at conferences. I became very sick. They tried to get handlers on me, people that would manage and monitor me and watch me. They would do that. Right. So it became very intimidating. I became a little bit afraid. I had to overcome that. And I had to be very discerning. So remember, the combination with the conferences, because a lot of these conferences are owned by ex-military. Okay, keep that in mind. So that's why now I'm very selective. I don't go to some of these conferences that are by these groups. And unfortunately, one of the largest organizations is a part of the government. So I try to stay clear from there. Okay, very good, thank you. Ela diz que não só além dos convites, também houveram abduções por parte do governo. De ela estar em uma conferência no Colorado e, tipo, ela acordou numa base embaixo da terra e foi colocado um dispositivo na base do pescoço dela. Ela ficou doente por várias semanas. Já tentaram colocar pessoal seguindo ela na rua para ver o que ela faz, onde ela vai, com quem que ela conversa. Ou seja, o governo muito assim, ela chegou a ficar assustada, né? Porque o governo americano é complicado, cara. Governo sendo governo, né? Simplesmente isso. E, cara, pergunta pra ela se é mais de boa se é abduzida por alienígenas ou pelo governo. Do you think it's easier to be abducted by aliens or by the government? You know, most of my ET contacts, interdimensional contact, was positive. I think government is more nefarious, more parasitic. Yes. Yeah. Ela disse que, assim, a maioria das abduções alienígenas que ela teve, ela tinha consciência do que estava acontecendo. E foi um negócio Positivo. mais... A palavra não é hospitalar, mas foi mais bem recebida. Então ela disse que ser abduzida pelo governo é bem pior. Ah, dá pra imaginar, né, mano? Até porque é humano, né? Humano é Ou foda. não, né? Mas eu acho que pelo governo vai ser pessoas, né, mano? Não vai ser aliens. Pô. E cara,
Aliás, Geraldine, você não tem medo de falar sobre isso nem nada? E porque você não tem medo de falar sobre essa coisa do governo e tal? Você não tem medo disso? Ou, pode interessar, Giovanni. Aren't you afraid of exposing the government like that? Do they know that you were doing that? Sei que eles não vão ver esse podcast. I mean, yes, it's been very public, but what I have learned is that the more public you are, the more you speak your truth, you create a security for yourself. Oh, yes, very good. When you're quiet, it's sometimes worse, okay? And that's what they want. They want you to be quiet, not say anything, So I learned that by speaking, I kind of create a security for myself. You know where I'm at. You know that I'm not going to kill myself. I'm not going to do any weird thing. My service is to humanity and to truth. So, yeah. Ela disse que é mais fácil. Ela disse que é bem mais fácil você ser uma figura pública do que você se esconder. Porque ela sendo uma figura pública, se do nada ela desaparece, o pessoal vai, ué, né? Cadê? Então é bem mais fácil ela falar do que ela sabe do que esconder o que ela sabe. Ô Giovanni, mas fala pra ela que se caso assim, quiser que corte essa parte, porque ela tá com medo, sei lá, do governo ir lá na casa dela. Não, ela falou que não... mas fala, né, mano? Vai que ela quer tirar depois. Pô, mano, eu não sei se não sabe pela morte de alguém. Mas, Geraldine? Pode falar. Can you hear me? Lorenzo is asking you if you want him to edit this part out, if you feel uncomfortable. Yeah, it's no problem. You can add the part, not a problem at all. I also want to mention I'm not that famous, so I don't think I make it that big problem. Yeah. All right, thank you. Pode manter essa parte. Ela falou que não tem problema nenhum. Sim. Cara, aliás, fala pra ela que falta aqui só 10 minutos pra gente encerrar. Então eu só tenho mais 2 perguntas pra fazer pra ela e depois a gente encerra, tá? Okay. We are going to our final 10 minutes. And Lorenzo has 2 more questions for you. Cara, a primeira pergunta é qual que é a diferença que ela viu de um podcast português, não, de um podcast brasileiro para um americano, por conta que o americano tende a ser muito sério, né? E eu tô de regata, então... The first question is, what is the difference between participating in a Brazilian podcast and an American podcast? Because Americans are more well-centered than us, and you can see that Lorenzo is wearing a tank top. No, I don't see any difference. I think you guys are great. You have amazing questions, and I don't think you guys are great. There's no difference. Thank you. Yeah, you guys are great. You're doing great. Thank you so much for creating this platform. Yeah, this is really wonderful what you're doing, Lorenzo and Giovanni. Thank you so much for your support. So, thank you. It's good to hear that. Giovanni, faz a última pergunta. Eu faço para todo mundo essa pergunta, que é, quando ela vê a vida inteira dela, qual é a concepção que ela tem da sua vida? O que ela vê? O que ela acha da vida dela? All right. Being through everything you had, what is the conception of your own life? The conception? Can you say that again? Oh, sorry. Being through everything you had, what is the... I forgot the word, sorry. Sorry, yeah, Lorenzo. Não, eu perguntei qual que ideia que ela tem da vida dela, o que ela vê sobre a vida dela. Okay. How do you see your life?
How do I see my life? As I mentioned before, to me, in 2017, I surrendered to the universe completely, and I said, I want to be of service. So my purpose is truth, to try to reach truth, whatever that is, because it's a very broad, always changing thing. Okay, changing, because there's many truths. So my goal is to try to align with the highest truth possible, whatever that is, even if it's difficult, and to try to help people reach that on their own, to train people so that they can cultivate vision, higher vision. That's the most important. Giovanni, Ela, tipo, o máximo que ela conseguir, ela quer alcançar a verdade, independente de qual ela seja, porque assim, a verdade tem vários significados e ela quer entender todos os máximos possíveis. cara, adorei a resposta. Aliás, Giovanni, fala pra ela que ela é uma fofa, adorei ela. E fala pra ela também que sempre que ela quiser vir aqui, eu com certeza vou querer falar com ela de novo. Então fala pra ela que algum dia eu vou querer falar com ela de novo e pede pra ela divulgar as redes sociais dela, antes dela ir embora. First of all, thank you for being so receptive with us. We really appreciating being able to talk with you. O que você tinha falado também, Lorenzo? Eu falei que ela é uma fofa. Então, não tem como pôr isso em inglês bom, né? Não tem, fala you're cute, acho que é. Lorenzo says you're cute. Acho que é assim. Acho que é assim. Então agora fala pra ela, dá todas as redes sociais dela, e a gente E fala pra ela que quando ela quiser aparecer de novo, tamo aí, que ela é foda. He told you whenever you want to visit Brazil, if you want to have a conversation with us, we will be waiting for that. And if you can, Podcast, mas beleza. yeah, well. And would you like to leave your social medias for us? Thank you so much. I would. You're cutting. Sorry, Giovanni, you cut off. Can you say it again? To say your medias so people can find you on Instagram. Yeah. Thank you so much for having me. It's been such an honor. I hope to come to Brazil sometime soon. So I will definitely let you know. I'd love to speak with you again. My website, if you want to connect with me with a hypnotherapy or a DNA reprogramming, is GeraldineOrozco.com, just like it's written here. If you want to join the support group, if you're an experiencer, you can join at Hibridizacão. Now, I understand Portuguese well. I don't speak it well, but if you are having issues and you want to connect with me, I do speak Spanish, so maybe we can communicate with each other, but I'd be very happy to help you if you're an experiencer trying to get some support. In South America, all right, wherever you are. So thank you once again so much for having me. It's been an honor to be here. Thank you. It's been an honor for us too. A honra é toda nossa. Então é isso, mano. Muito obrigado por ter participado e até a próxima. Thank you very much and see you whenever. Bye-bye. Tchau.